everyone and a very good afternoon. Dear audience, have warm welcome to all from the depth of my heart. We all have been waiting for this day. Today is the final of the Imperial Debate Competition 2021. At the end of the group stage, we have reached the final stage with the brilliant two teams. Ladies and gentlemen, this round will also be held in the Asian parliamentary debate system as always. The bill will raised by the Prime Minister in this parliament. The two brilliant teams are the straight shooters and the extreme differentiers, which will play the role of government party and opposition party. The fourth member of each team will introduce their own team. Then we will go through debate. Before giving the floor to the speaker, I want to introduce the adjudicator panel of today's debate. We have some gorgeous people as adjudicator with us. They are Abu Jafar Ahmed sir, who will play the role of speaker of this mock parliament, Nazneen Mehzabin Nichu ma'am, the queen of beauty, and lastly, Mohammad Saddam Hussain, managing director of Imperial Academic Care, and also the organizer of today's amazing debate competition. We're also really grateful to Rajat Mustafa Naim, president of Eastern University Debating Club, for joining us. Okay, I won't take much time. I'm very excited, and I think you are also. So, let's enjoy the final battle. Let's start. Rabbi Shrahli Sadiri Ayasirli Amri Ahlul Ukudatam Milisani Yafkahu Qawli. These are the lines from the Holy Quran that means, "O my Lord, make my heart peaceful and expand it for knowledge, and ease my task for me, and remove the impediment from my speech, so they may understand what I say." Thank you so much to all of you present here. A very welcome back to this platform in the final round of Imperial Debate Competition 2021. I would like to extend a very warm welcome those people who are not here but seeing this event via video telecast. This is Minor Islam Moli, reading class 8. Luckily, I am the fourth speaker and the timekeeper of the unbeaten team is straight shooters. My another three members are Maisha Maliha, the leader of our team and the Prime Minister of today's Parliament. And secondly, Rabeya Farjana, the Minister of today's Parliament. She also reads in class 10. And thirdly, Taslim Rahman Soha, the government whip today. She reads in class 8. I, on the behalf of our team, want to thank everyone, especially Mohammad Saddam Hussain, Abu Jafar Ahmed sir, and our beloved Niju ma'am. Today we are present here with a new feeling, with a new hope. I hope we will leave this stage with a lesson for our life, no matter if we win or lose. From the very beginning, the motto of our team is, "We will win or we will learn." It's a great feeling to stand here in front of everyone in the grand final. That's why I would like to thank my every team members also, as they are very helpful and very charming. The whole journey is unforgettable. I will miss everyone a lot after ending today's arrangement, but the memory will remain ever fresh in my mind. So best of luck to every team, best wishes to every member, good luck to their opponent also. So I am ending my speech by thanking everyone again. Thank you so much, and also pardon my mistakes. Let's watch the word of argument. Thank you. Assalamualaikum. In the name of Almighty Allah, the most gracious and merciful. We are the greatest creation of Allah. Today weather seems to be tempting to everyone. You will be one who succeeds in hard work and active. Me and my team fully believe this word. I feel so good, proud as a member of my team. Actually, I am the fourth member of my team. The name of my team is Extreme Defenders. We know how to protect ourselves from others and how to establish the truth. So now I would like to say something about our today's topic, and that is the House believes that the private schools are better than public school. Me and my team are not favor of this proposal. The reason that is students not only to win but also to save our country.
As always, thank you Saddam sir to arranging such a beautiful competition, and thanks for Jakur sir. Niju ma'am, thanks for your coming, and thanks for teaching us about girls' power. So now I would like to say something about me and my team. I am Salma, I read in class 7 from Dhanmoni Government Girls High School. She is Moriom of Bristy. She will be the leader of opposition. She is Khaija Binta Tahir. She will be the deputy leader of opposition. She is Ayesha. She will be the opposition MP. So all the very best, dear team member and dear opposition. Triangle level best to teach shoot us, but remember one thing, and that is right is bright. Inshallah, we will be the winner, or we will be the rising sun in this parliament. Thank you so much. Thank you very much to the opposition court member. Now is the time for the House, and the House is starting its session. At first, I would like to call the first member from the volunteer. But before I'm calling you, I want to say that some rules and regulations of our parliament. First of all, you will get 5 minutes for your constructive speech, and for your reply speech is 3 minutes. In 5 minutes, 1 to 4, you can raise your question to the opponent. Okay, but there is no point of order or point of privilege. But yet, don't try to spread any kind of information which is not real. Thank you very much. Now I would like to call the first member from the government team, the Prime Minister, Maisha Maliha. Mabia, a girl living in Uttara Dhaka. Despite her family's financial well-being, her family enrolled her in a government school in the hope of getting government school certificate. After some days, she noticed there are too much gathering which are destroying the classroom environment. At one time, she was totally sick, and even she was admitted to the hospital. Her mother said, the culprit of my daughter is just only the unsuitable environment of that school. Even if the costing is more, she was admitted again to a private school. And finally, successfully, she found a better classroom. Source Jugantor. Moreover, there are hundreds of Mabias who are facing and who will face this kind of situations just because of the government school's environment. Thank you, Honorable Speaker, for giving the floor in this Parliament. Honorable Speaker, the bill that I am raising today with your permission is the House believes that private schools are better than government schools. Me and my team are strongly supporting this bill, and we will explain the reasons in the light of 5 main points. Number 1, accountability. Number 2, schools environment. Number 3, education, quality of education. Number 4, infrastructure. And number 5, security and discipline. Going to the definition, here the House means Bangladesh Parliament. Believes means to keep faith on something. Private schools are those educational institutions which are governed by an autonomous and private organization or which have MPO. Better means more effective or more satisfactory. The word than is used to introduce the second element in comparison. Government schools are those educational institutions which are running only by the Department of Education of state government. Now I am coming to the explanation. Accountability. Accountability is one of the most important qualities of an ideal school. In comparison, private schools have a great accountability which the government schools don't. Question is, why accountability is important? Well, when a teacher is accountable, a student experiences greater freedom in putting forward their concerns. The liability of teachers in the education scenario matters a great deal, and teachers' accountability has become an essential addition in education sector. Honorable Speaker, in private schools, teachers are much accountable. Private schools wants to increase students, but definitely in a limited amount. Teachers have to be held accountable for the poor students of private school students. For this reason, teachers remain much aware and dedicated to the students. In a study completed by an institute in 2007, 91% parents surveyed said that dedication of the students in a private school was the main reason for choosing private school. Honorable Speaker, every school is built for the sake of the students. So, the school which takes more care of the students is the best school. Private schools are first and foremost accountable to families also. Private schools in every state comply with a vast area of health and safety, regulations, anti-discrimination and civil rights of laws, and even rules covering the minimum number of school days. Again saying, private schools are much accountable for the results of their students, and hence teachers are most dedicated and hardworking. Private schools often take class tests to monitor them. Honorable Speaker, unfortunately, the government schools teachers have lack of accountability and lack of dedication. In fact, most of the government teachers kept busy in non-teaching programs like making meals, taking survey, making ID cards, going on teaching, etc. An article of Prothamalu shows a survey of 10 students, government students in different government schools. Among them, 9 students say that they don't
get proper dedication from the students what they need or what they want. So privates are 100 times better than government schools. School's environment. The environment of a school has a great impact on students, but the unwanted truth is that environment of government schools are 10 times worse than private schools. So the students often suffer a lot. Government schools are set up to provide only minimum infrastructure. There is no regulations of batch sizes, so teachers find it difficult to give enough attention to individual students. There are about 80 to 85 students in one class. There are about 80 to 85 students in one classroom. Gathering and lack of concentration happens. Government schools don't take much steps to improve them. Most of the teachers just join and look for the salaries. That's it, no matter what's the condition of the students. For huge students, it's also hard to provide educational equipment at all. For example, suppose there are 20 computers and 100 students. So every 5 students have to share one computer. So it's really hard to teach the individual students. Nextly, sanitary system, hygiene system and safety measures are more better in private schools. The classroom environment is also educative where the students must feel support and welcome and respected. It's the main specialty that privates have parental involvement also, which the government slightly have, because most of the students are not from conscious family. Honorable Speaker, according to a survey, 62% parents noted private schools environment are motivating. Another research of David Bernier in 2002 showed smaller the class size, the better the students perform academic achievement. Quality of education. Honorable Speaker, privates give quality education which the government schools don't give or leave slightly. Infrastructure. Private schools are better to provide infrastructure. They are slowly shifting to audiovisual mode which make a fan learning experience. Security and discipline. Private schools have zero tolerance, so it assures that you are placing your child in a safe environment. Your time is up. Can I get 50 seconds more? Honorable Speaker, our Minister will describe more about the last two sectors and our government will describe the last sector. What we are working for the students, working for the future. By establishing this bill, 3 categories will be saved: students, government and country. So Honorable Speaker, please consider the bill. Thank you so much. For the opposition leader for her speech. A girl from a poor family. Her father was not able to earn. Because of her poverty, she was humiliated by society. They then looked down upon. Then when she went to different kinds of private school for admission tests, she was asked, "Do you know what's the admission fees of the school? It's not for the poor." It was insulting. But finally she got GPA 5 in PSC and JC examination for Madaripur government school. So Jamuna television. It proves that all glitters are not gold. Honorable Speaker, actually public schools are able to identify what's the real goal. Thank you, Honorable Speaker, for giving me this floor in the Parliament. The bill that has been raised in this Parliament with your permission is the House believes that private schools are better than public schools. Me and my team proudly opposing this bill. We will explain the reason for opposing this bill in the light of 7 main points with this complete explanation. Before highlight my 7 sectors, I would like to highlight some illogical thought of my opponent. Honorable Speaker, they are talking about accountability. Well, Honorable Speaker, actually, now I would like to highlight a story. When a student go on an education tour with the teachers of the Lion Care private school teachers neglected a student named Fauzia Afrin, and as a result, they cannot say the cause of death of the student. This is your accountability. Wow. Now I would like to highlight the 7 sectors which prove that the bill should not be established in this Parliament. Number 1, increase educational choice. Number 2, extracurricular activities. Number 3, diversity. Number 4, opportunities. Number 5, attract the best teachers. Number 6, better safety from violence. Number 7, last but not the least, is health. Now let's come to the explanation. My deputy opposition leader will give you the brief explanation for last 3 sectors. Number 1, increase educational choice. Many public school districts offer a tremendous amount of alternatives for students living in their neighborhoods. Larger urban districts often have magnet or dem schools. On the speaker, but even beyond that, most schools offer a wide variety of classes and curriculum. Students can participate foreign languages, bodies, arts and humanities, independent studies, and even choosing which teachers are the best fit for their study. In that case, how can I say this thing? Honorable Speaker, State Minister for Primary and Mass Education, MD Zakir Hossain, has said that students of public primary school in Bangladesh will be given 200 taka to buy school uniform every year. Shows BBC News. It means students can easily attracted to study. Honorable Speaker, Mr. Kadir also said that under the STEM scam, the mothers of the students have already been given mobile SIMs and Nagod account. So there is nothing to new think that how this money will be sent. Source BBC News. So we can easily say students can easily touch their dream. Number 2, extracurricular activities. In addition to the choices in the classroom, students in public school often have more options in activities after the last bell rings for the day. On the speaker, from athletics to music and theatre, most schools offer a variety of extracurricular activities and to
keep students learning and excelling in the areas they are most interested in. Honorable Speaker, in public schools, the government pays more attention to our culture, which is really important. And from 2016 to 2017 financial year, this program was also started in 180 public schools in 10 out of 17 districts. As part of this, each school has given money to buy harmoniums and tabla. It means if children are in public school, they will get more value in that case. Number 3, diversity. Public schools are often a sea of diversity. Public schools are the best place to meet the entire spectrum of humanity because public schools admit all children in the community. Those that attend the schools are more likely to be in classrooms with other children that don't think, act, look, or exactly like them. Honorable Speaker, students are more apt to be absorbed to students from different culture or income level. Honorable Speaker, the government is working on 100% admission of ethnic children and physical disabled children. Honorable Speaker, 98% ethnic and physical disabled children are now coming to public school in Bangladesh. Honorable Speaker, it means children can easily understand things. That is how diversity has made our Bangladesh beautiful. So the bill should not be established in this parliament. Number 4, opportunities. There are many types of facilities in public school. Public school often have the resources to offer more academic opportunities and like advanced classes, courses in specialized subjects like technology and the arts. According to educational bug, Honorable Speaker, every public school has a computer lab, library and a science lab. If we think about the salary of public school, we can easily understand that the salary of public school are much lower, dear opponent. Monthly salary of Panchakor Adorsho Shikha Niketan is 20 taka only, source Doinik Shikha. So we can easily understand that it's a great opportunity to complete our dreams. If we think about Chinamol Government School in Dhanmondi, they are given money and scholarship to continue student study. Number 5, attract the best teachers. Well, if we think about the public school teachers, with rare exceptions, teachers must have at least one bachelor degree in a specialized education field and many have master degree or more. Honorable Speaker, it is learned that based on scale 1,500 taka as medical allowance as well as 5% annual growth. Honorable Speaker, get out of this scale based festival bonus. Source amadeshomoy.com. So dear opponent, don't you want the educational institute where your value is given? I hope you will give me the answer of this question. Number 6, better safety from violence. Honorable Speaker, crime in public school dropped by 40%. This is the success of our Honorable Speaker. It means the bill should not be established in the parliament and our opponent is totally wrong in that case. Honorable Speaker, number 7 is health. Honorable Speaker, the root of all happiness is good health. The green, beautiful environment is desirable for every student and that is what we see in public school. American research says if public schools are connected with nature, the proverb health is wealth is suitable for them. Source US News Today. So it means public schools are are better than private school. Honorable Speaker, in that case they are again and again wrong and they just totally ignore that. Honorable Speaker, they are talking about classroom size. Well, Honorable Speaker, if you think about classroom size, you can easily understand a thing. Sorry, sir. Sir, can I get 15 seconds more? Well, private schools' rooms are smaller compared to prison, but with larger rooms of public school, students develop a much better socialization and sharing attitude. So, they are wrong, Honorable Speaker. Honorable Speaker, if you understand the thing, we will able to develop in 4 categories. Number 1, poor people. Number 2, economy. Number 3, bright future. And number 4, wealth hearts of society. Thank you, Honorable Speaker. Please consider our view. Thank you, Honourable Speaker, for giving me the floor in this parliament. The bill that has been raised today with your permission is the House believes that private schools are better than government schools. Me and my team are strongly supporting this bill, starting with the opposition leader's argument. Honourable Speaker, costing problem, our opponents are dreaming of going to the moon line on a torn blanket. Sorry to say that, but you have to keep in mind there are not enough government schools which can educate students in good quality. According to Bangladesh Board statistics, there are 2,066 secondary schools. Among them, only 67.5 schools are government and 985 schools are private. Only 6.3% students get the opportunity to study in government school and 93.7% students have to study in private. I think you have got your answer. Dear opponent, white class size not helps, but also it destroys the attention. Honourable Speaker, they talked about co-curricular activities and culture. Okay, you will get all the answers by speech. Private school teacher 80% to 90% have degrees which the opponent just ignored. Honourable Speaker, now I am describing the 2 points. Number 1, quality of education. Providing quality education to children is ultimate dream of every parent. It is said that education is the better safeguard of liberty than an army. The biggest difference between private and government school is medium of learning. The best school for a student is where proper education is given. So an educational institution that does not provide quality education is certainly not suitable for students. Honourable Speaker, first of all, attendance of students. In private schools, there are often absent fine system is provided, but the government school don't care of this if the students are present or absent. They have no headache at all. At least the private school students attend the class and
and learn something. Or speaker, in private schools, there are often given some books besides the official books in which knowledge of the students, but in government schools, it is hardly seen. Or speaker, but schools try to include English in the daily life of students so that the students can be helped for their future. That's why there are many English medium private schools established like Oxford International School, Academia de Philippines International School, St. Gregory School, and so on are considered as the best schools, but there are no government schools which are English medium. English medium education has a great influence over our entire education in Bangladesh because it is used as the second official language of Bangladesh. There are approximately 52 English version school in Dhaka, and most of the students study here. Yes, it is costly, but definitely is better. And English medium schools have been running in Bangladesh for decades. For example, St. Gregory's High School and College, which was established in 1882. I was speaker, and I am talking about extracurricular activities, which is also a part of education. Most private schools offer dozens of extracurricular activities. For example, private schools' extracurricular activities are all integral part of the school's offerings. Assortment of extracurricular activities are essential in private schools. Private schools believe that you cannot educate a child slowly by teaching only academic subjects. Private schools teach the child with new ways of thinking. These are excellent lessons which only private give additionally. The other factor is leading and supervising the extracurricular activities is a part of private school teachers' content, so students get inspired. On the other hand, unfortunately, most of the government schools leaders the extracurricular activities as extras. Government schools have to make some drastic cuts in their budgets. Besides, as they have no attention about the salary, they often forget the needs of the students. Not often, they always forget. But the private schools always give that importance. I have already talked about St. Gregory's High School. St. Gregory High School on a speaker, the basketball sport was introduced to Bangladesh by the school. But the Bangladesh Scout was also introduced to Bangladesh by the school in 1914. In Rajaputtara Model College, there are on football, cricket, basketball, volleyball, table tennis, badminton, and handball team. Holy Cross High School, one of the best schools, the school offers Imperial co-curricular activities, including one of the most diversified athletic programs in the entire area. Approximately 85% of the students body participates in some co-curricular activity, with over 70% participate in athletics. The rich tradition of Holy Cross athletics spans over 50 years and includes many championships in various sports. Private schools are definitely better than government schools. Number 2, infrastructure. The schools in the second home serve a number of purposes in a child's life. The school's infrastructure plays a budding hand in creating a favorable environment for a child's growth. The school infrastructure is referred to the school buildings, playgrounds, facilities, and so forth. On a speaker, in private schools there are more facilities. The infrastructure in private schools not only functional but also of high quality. In private schools, they occasionally upgrade the infrastructure. In a nutshell, it is evident that most private schools are working hard to achieve more better quality. As education in private schools is high price, the investment is worth as the privates are giving more facilities. So the cost must be high. Private school gives the best according. Can I have? Yes, of course, 15 seconds. To its cost, most of the government institutes lack basic facilities like electricity and proper classrooms, while private school tries to provide an environment that helps in leading better. Apart from education, they provide proper infrastructure and equipment required for the development of the students. On a speaker, in High Mochur Government School of Chapur, there are no math teacher, guest teacher plays a role. Lastly, I have a question to alternate what classes are held with guest teacher to High Mochur Government Boys High School in Dibumani's on Bristy. How can we ensure an educational environment in the every government schools? Thank you. To change your reality, you must change your mentality. Thank you, Mr. Speaker, for giving me the floor in this parliament. The bill that has been raised in this parliament with the permission of the House believes that private schools are better than public schools. Me and my team are proudly opposing of this bill. Honorable Speaker, our opponent has told us about culture. Honorable Speaker, they are talking about this culture which is just can't be respected by the private schools students. Rabindranath Tagore's song Chad Utha Chilo Gogone was distorted by students of the private schools, which is Barlow Girls High School. This is the respect for their culture. Wow, this is a great respect for the culture. I would like to clap. So, Honorable Speaker, our leader of opposition said that if we understand that public schools are better than private schools, we will be able to succeed in developing some of the categories of our country which are for national economy, bright future and both hearts of society. Honorable Speaker, our leader of opposition explained 7 sectors with his explanation and gave me the duty to explain last 3 sectors. So first of all, I would
like to highlight the 7 points, which are increase educational choice, extracurricular activities, diversity, opportunities, attract the best teachers, better safety from violence, and last but not the least, health. So last 3 sectors are attract the best teachers, better safety from violence, and health. So first of all, attract the best teachers. A teacher can show the nation the path of life. The teachers of the different public schools are getting different kinds of facilities provided by the government. According to the 2015 National Salary Scale, they get all the benefits of a scale-based full house rent, medical allowance of 1,500 taka as well as 5% annual growth, festival bonus, continuous promotion, transfer arrangements, departmental allowance and monthly pension with full retirement allowance and their children's educational allowance. Source Pratham. This is why the best teachers are attracted by the public schools. Now I would like to highlight the condition of the private schools teachers. Well, private school teacher Atikur Rahman taught science and mathematics at the Shoguj Vidyapit School and College in Jatrabari. His salary as an Imperial registered schools teacher is 16,000 taka. According to the government rules, he was supposed to get a house rent of 18,000 taka, but he got only 1,000 taka. So Atikur Rahman wants to know, is it possible to rent a house with one's family for 1,000 taka somewhere in Dhaka city? Source Jago News. This is why the public school teachers are able to make a strong backbone of a country. Secondly, better safety from violence. The teachers and authorities in private schools are not paying attention to the escalation of violence. So the teachers and students are getting involved in various crimes. Basically, this is the effect of extra modernity. Well, violence just destroys our life. So dear opponent, our life is not a joke, okay? Many parents are insulted by the private school teachers. If we think about Oritri, in 2018, a student of Vikramadesa couldn't bear the humiliation of her parents and pushed herself to the brink of suicide. Source Shamakal. Private schools are full of corruption in admission sectors. They give a mental pressure which is miserably violent for the teachers, students and parents. Kakuli High School in Dhanmondi, a Imperial registered school, takes 15,400 taka as admission fee, while it's clear in government policy in case of Imperial registered schools, admission fee can't be taken up to 5,000 taka. And they are taking extra 10,400 taka as an admission fee, which is miserably violent for the poor students. But the violence of public school is controlled because of the morality and safety, and it's controlled by the government. Last but not the least, health. Our leader of opposition said that actually health is the root of all happiness. Private schools is just destroying us physically, mentally and emotionally. They are just making public garbage. They don't focus on the environment, and that's why maximum of the private schools don't have playground, but public schools are more attentive about students' health, brain and mentality. From 2001, the school feeding program of public schools started. The authorities said that the results are positive rate as 80% across the country. 30 lakhs students are going to the school for that reason. Source Bangla Tribune. If we think about environment, we can talk about Vishwabharati Shanti Niketan. It's proved by an article written by Kabari Bisha. She wrote, beautiful natures can create thousands of Rabindranath. If we are not alert about it, we are going to lose our valuable human resources. If we are alert about it, we can easily save thousands of Oritri and Atikur Rahman. So, our dear opponent, I have a question for you. If you can't answer it, you will accept our views. And the question is, are rural areas and islands have private schools for the poor? So, they also told about extra books. Now, I would like to highlight the information of extra books. It's true that a lot of books are given in private schools, but if you don't, can I have 15 seconds more? If you don't have real experience about life, then what is the use of reading extra books? So the bill shouldn't be established. Thank you so much. Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world. Just like what the private schools used to do, they have only a few students in a class, but all are committed enough.
Assalamualaikum. Thank you, Honorable Speaker, for giving me the floor in this parliament. The bill that has been raised today with your permission is the House believes that private schools are better than government schools. Me and my team are in the favor of this bill and we are strongly supporting this bill. Honorable Speaker, if we notice properly, then it will be clear that our logics are more valid. If we justify the arguments, then it will be clear to all that government schools are not better at all because there is a lack of educational environment, lack of educational equipment, lack of safety, lack of parental involvement, and so on. Coming to the arguments of a leader of opposition, Honorable Speaker, they said white class size helps in socialization, but Honorable Speaker, they are illogical. White class and huge students destroy the class environment. When the environment is not good, how can you educate people? Honorable Speaker, they are saying culture. Honorable Speaker, Scout, volleyball are introduced to Bangladesh by private schools. Honorable Speaker, now I am describing the last sector, which is discipline and security. Honorable Speaker, one of the most important reasons why private schools tend to be safe is the discipline code. It is effective because before entering school, parents have to agree with a legal contract. Besides, private schools have zero tolerance policies. Private schools are not less likely to report problems such as physical conflict, robbery, drug abuse, etc. Honorable Speaker, showing you a survey of incidents reported by students aged between 12 to 18 in 2013 to 2015. Students experience bullying in public school 21.1%, in private schools 12.1%. Stress in public school 28.3%, in private school 11%. Avoiding school for fear in public school 4%, in private school 1.7%. Gangs in public school 11%, in private school 2%. Dear opponent, I think you can understand what the question is. Honorable Speaker, private schools are surely better. Honorable Speaker, today our opposition team are working some sectors which are increase of educational choice, extracurricular activities, diversity, opportunities, best teachers, health, violence. On the other hand, we have given some sectors which is included with the characteristic of an ideal school. Number 1, accountability. Number 2, educational environment. Number 3, quality of education. Number 4, infrastructure. Number 5, discipline and security. Honorable Speaker, let's see why we win the debate. Honorable Speaker, government schools have a lack of accountability. Teachers in the government schools, in government institutes are highly qualified. They are not able to show better results than private because the teachers are not accountable and less dedicated. On the other hand, private schools give much facilities. They take care of all the individual students, and teachers of privates are much accountable. So private schools are definitely better. Honorable Speaker, our Prime Minister have already cleared that government schools are not giving the environment which the students need. There are many students in one classroom. That's why teachers are unable to give attention to all the students. Besides, often teachers remain busy in other works and often they can't attend the class so that students can study properly. On the other hand, in private schools, teachers' foremost duty is to monitor each and every student. Thus, proper education is given to every student. In 2007, 91% of parents cited that dedication of the teachers and well-educational environment were the main reason for choosing private school. According to our Fresher Institute survey, 62% of parents with children in the private school system believe that school's environment is motivating. So, Honorable Speaker, it again proves that private schools are better than government schools. Next, Honorable Speaker, private schools are more suitable for quality education. Honorable Speaker, point to be noted, many general knowledge books, grammar books, drawing books, etc. are given with the official books which can awaken the intellect of the students, which is not seen or slightly seen in the government school. Honorable Speaker, most of the renowned schools are private schools. Several reports suggest that nearly 70% of students starting in government school are ill-equipped to learn in the class they are admitted to. So again, Honorable Speaker, private schools are obviously better than government schools. Honorable Speaker, we agree that costing is a problem for some students, but if we look properly, government schools have low cost, but the educational quality is also low. On the other hand, private schools are costly, but the educational quality is also best. Honorable Speaker, private schools are built around open communication between parents and administration, and they make it a priority to involve parents in the community. This common ground also helps strengthen parents-child relationship. The privates are 10 times better. Honorable Speaker, they are more easy to maintain security and discipline in the private schools. On the other hand, government schools have lack of security and safety. Students of private schools are 8% more likely to have never experienced physical conflicts, 28% more likely to have never experienced any problems. So, Honorable Speaker, private schools are rich in accountability, rich in quality education, rich in discipline and safety, and especially rich in educational environment. And these are the main qualities of an ideal school. That's why, Honorable Speaker, private schools are obviously better than the government schools. Honorable Speaker, they are talking about violence of private schools. Okay, in 2007, National Crime Victimization Survey, which is described just 1% of private school students had been victim of crimes at school, while in public school recorded crimes had been taken place amounting to 1.4 million incidents in 2007 to 2018. So, Honorable Speaker, privates are much safer and disciplined. Honorable Speaker, private school can provide that environment which is needed for a safer learning opportunity. Students of privates easily conduct. Can I get 50 seconds more? Yes.
with teacher, but in government school they are gathering. Honorable Speaker, the opponent can't ignore the logic. Their opponent, you are just thinking about opposing. That's why you are not seeing where the students have benefited most. From the very beginning, we are justifying the students' benefit. We are not working for the present. We are working for the future. We are debating for the future leaders. So, Honorable Speaker, please consider everything. Thank you so much. Education is perhaps the most important function of state and local governments. Thank you, Honourable Speaker, for giving me the floor in this parliament. The bill that has been raised in this parliament with your permission in the House believe that private schools are better than public schools. Me and my team are proudly opposing this bill. We are debating here not only for opposing this bill but also say for nation. Now I would like to highlight some illogical thoughts of our opponent. First of all, opportunities. Honourable Speaker, today even though public school students have given us so many facilities, but they are repeatedly saying that public schools don't provide any facilities. Actually, Honourable Speaker, some of the private schools like Holy Rose, Lotus, Dikapit, Moha School haven't any projector and library, so they are wrong. Well, then private school students have become so much educated. Yes, that's why they don't even think twice. Their parents putting in nursing house, so they are wrong. Our opponent team highlighted some sectors, and they are: first of all, accountability; second, environment; third, infrastructure; fourth, quality education; fifth are extracurricular activities. My opposition leader and deputy opposition leader already broken this illogical thought and proved that public schools are better than private schools. Our opponent team don't listen our logical thoughts. That's why they are supporting this bill. But if they listen our logical thoughts, then they don't support this bill. Honourable Speaker, my opposition leader said that if we understand that yes, public schools are better than private schools, we will save some of the categories in our country. First of all, poor nation; second, economy; third, bright future; fourth, wealth thoughts of society. For developing these categories, my opposition leader and deputy opposition leaders explain 7 sectors, and they are: first of all, increase educational choice; second, extracurricular activities; third, diversity; fourth, opportunities; fifth, attract the best teachers; sixth, better safety from violence; and the last but not least is health. My deputy opposition leader explained how private schools are not better than public schools. Leader of opposition said has showed the sector increased educational choice. Basically, public school teachers do not impose future burden on the students. They give more importance to the opinion of the students. They give more importance the public school students to decide which university they will attend in the future and what profession they will pursue in the future. During this corona period, private schools have been taken more extensive to make their educational activities and student interested. It is known throughout Potamalo. In public school, more emphasis is being laid on the teaching progress according to the syllabus source BBC News. In that case, we can easily say that public school students trying the level best to increase educational choice of students. So the bill shouldn't be established. If we think about health, then public school students are more opportunities, and as a result they can fulfill their dreams in a very beautiful way. Government is going to introduce midday meal in public schools. The government has approved the draft of National Meal Policy 2019 with the aim of the feeding in all public school children at one time by 2023. According to the policy, about 1.5 crore public school children will be given one meal at a time. So channelized. So it means that public schools are more concerned about the physical well-being of the students. So the bill shouldn't be established. Public school students are isolated from everyone, but they are taught how to deal with different environments. As a result, the public school students can mix with the different types of children, and they don't underestimate them. Now I would like to highlight a story. I am 15 years old and I am attending class 10 of the public school in the district of capital Bandhaban. I live in the hostel in supporting by co-opted 50 boys, and I want to become in the United Nations State Officer. The boy said, source Banglapedia. It means public school students can easily accept NM, so the bill shouldn't be established. If we think about extracurricular activities, then in public school students are more inclined towards culture. If we think about Pompey School was in Ragamati Government Girls High School. She was the faith, keeping in mind that the life was born in the cultural arena from the school life. So basically public school students can enjoy their life in a very beautiful way, and they live longer with the most beautiful moments of the life. So, Mr. Speaker, it proves that our position is totally wrong. We don't forget the culture like the students of private schools. So they are illogical. If we think about health, then understand if we think about violence, it is universal. It occurs in private schools. The study aim was to assess the rates of violence as well as existing violence prevention strategies in private school Ocean State. The mean age for all of the respondents was 14.26 years plus or minus 2.001 means make up 51% of the respondents from the private school. So it means our children are not safe in private school. So the bill shouldn't be established. Students of 2nd to 4th class have to read up to
14 books in different private schools, the capital. Source, Shamaikal in 2019. In that case, we can say, yeah, dear opponent, you're right. Actually, you're absolutely right. A private school is really good to spoil their students' mentality and interest with the burden of extra books. So the bill shouldn't be established. For sure future, public school students are attracted to public school teacher, and this makes it clear that our opponent is become illogical. Now I'm telling, can I get 15? Now I'm telling why we won't today and the bill shouldn't be established. We can say that at this time of corona pandemic, how public schools are better than private school. During this corona period, more than 3,000 private schools have been transferred into public school just to sustain their existence. Failing to do so, many public schools now private schools lost their existence. That means that we understand from this that public schools are better than private schools. So the bill shouldn't be established. Thank you, Speaker. For giving me this floor again in this parliament. The bill that has been raised in this parliament with your permission is the House believe that private schools are better than public schools. Me and my team proudly opposing this bill. On the Speaker, our opponent trying their level best to shoot us, but again and again they just totally miss their shots and they become illogical again and again. On the Speaker, first of all, I would like to highlight a thing. They haven't much valid proof on our Speaker, but we have. It means they are wrong and we are right on the Speaker. So the bill should not be established in this parliament. On the Speaker, I would like to highlight a story of a mother. Private school snatched the child from her mother. The incident happened in New York City, where she basically committed suicide as she could not bear the humiliation of her teachers. So private schools are not able to give us the safety of our mentality on the Speaker. On the Speaker, there are many countries where there are basically no private school, like Australia, Spain, France, Denmark. They are thinking that public schools are more needed for the developing of a country. It proves that we are right and they are wrong on the Speaker. On the Speaker, if the study is just to pass the examination, then H2O doesn't mean water on the Speaker. It automatically representing a restaurant on the Speaker. That is the condition of our opponent, and that is the condition of our private school students on the Speaker. On the Speaker, actually, private schools are able to destroy our morality. Actually, a mother asked to her daughter that who is the boy? She replied, "Oh mom, he is my boyfriend." This is the condition of private school students. On the Speaker, actually a mother asked her daughter again, "Do you want to wear shari?" She replied, "No, shari, yuck, I love western dress." This is the condition of private school students on the Speaker. Actually, on the Speaker, public school students are not modern much still, but they can easily feel proud and they can easily proudly say that yes, we feel proud that we are Bengali. On the Speaker, private schools are not sustainable, but public schools are permanent. So no need to tension about school sustainability of the students of public school. So the bill should not be established in this parliament. On the Speaker, private school teachers are counting money like that, and if you think about public school teachers, they are making students like that on the Speaker. So the bill should not be established in this parliament. On the Speaker, when we put a good potato in the basket of the rotten potato, the good one can easily turn into the bad one. So our opponent actually have this kind of position. On the Speaker, students of Motijir Ideal School and College and Raju Uttara School were taken 60,000 taka at the time of students' admission. As a result, it can be said that education in private school start with corruption. How they can say that they will able to make the strong the backbone of the nation? They are totally wrong and they are totally illogical in that case also. On the Speaker, private school and on the Speaker, if you think about Mark Zuckerberg, actually he is basically a student of public school, and he also said that those who are in private school, they are incomplete without Facebook. It again proves that we are right and they are wrong on the Speaker. On the Speaker, if we think about private school teachers are talking about a specific sector, they are talking about a specific nation of the Speaker, but we public school thinking about all the nation of the Speaker. They are talking about rich people. Rich people are not all the thing their opponent. You have to understand the thing. We are talking about poor nation. We are talking about poor nation. They are just totally ignore the thing. On the Speaker, in corona period, 70% students of public school are continue their study by. Can I get 15 seconds more? They study by Amar School on Shansha TV, and 78% are private school are not attending Zoom class because private school are not better than public school on the Speaker. So the bill should be established in this parliament. Well, on the Speaker, they are talking about sports, but they are just totally ignore some games like Golla Chut, Food Tokka. These kinds of games are really very important for us. Well, they just totally ignore our culture on the Speaker. So the bill should not be established in this parliament anymore on the Speaker. On the Speaker, public schools waste 40% of their food. So it means that they are wrong and we are right. Thank you, on the Speaker. Please continue. Speaker, for giving the floor again. Well, opposition, I salute your thoughts, but I still supporting the bill because we are debating for the students. Honorable Speaker,
costing problem. Our opponent are dreaming of going the moon lying on a torn blanket. Sorry to say that, but you have to keep in mind that there are not enough government schools which can educate students in a good quality. According to Bangladesh Bureau of Statistics, there are 20,660 secondary schools. Among them, only 675 schools are government and 19,985 schools are private. Only 6.3% students get the opportunity to study in the government school and 93.7% students have to study in private school. I think you have got your answer. You said best teachers, but opponent, what will you do with good teachers if they are not accountable? She said the story of suicide, but exceptional is not example. Privates don't count money, but the public do. They have no tension about students because their salary is secured. Honorable Speaker, sorry to say, dear opponent, you don't know that hygiene, physical well-being are mostly cared in private schools, not the government schools. You have given the example. They're saying we have said governments don't give facilities, but we haven't said that government don't give facilities. We never said they don't provide facilities. We have said that the facilities are low. So I think you didn't hear our thoughts. Okay, you have arised costing problem. Yes, I agree up to a certain point that, but let me show you a research of 2017. In government school, there are 63% students who are richer and there were 46% students who are richest. From this, it is surely proved that not only for costing problems but also intentionally many students go to government schools. So it's an illogical argument that poor students need to be taught in government schools to eradicate illiteracy. Don't you notice that if the rich people go to government school and occupy seats, then how can you teach poor there? Honorable Speaker, figures from the Bangladesh Bureau of Statistics show that at present there are around 310,308 students in only Dhaka metropolitan area. 28,454 students, only 9.60% students study in 24 government schools. On the other hand, 281,854 students go to 432 private schools. So there are 432 private schools against 24 government schools only in Dhaka metropolitan area. So dear opponent, forgive me for mentioning it, but I can't understand how can you dream of teaching this number of students in the government schools. You never can and it's never possible. Honorable Speaker, they are talking about violence of private schools. Okay, in 2007, National Crime Victimization Survey, which has described just 1% private schools students had been victim of crimes in school, while in public schools recorded crimes has been taken place amounting to 1.4 million incidents in 2017 and 2018. So Honorable Speaker, private are much safer in discipline in all things. Honorable Speaker, private school can provide that environment which is needed for a safer learning opportunity. Students are provided easily contact with the teacher, but can I get 50 cents more? With teacher, but in government schools there are gathering. So Honorable Speaker, private schools are 100 times better than public schools. Thank you, Honorable Speaker. Please consider the bill. Wow, what a wonderful debate we have enjoyed. Really, it's marvelous. The sacrifice and hard work of each of the participating students cannot be described in words. But it will be very painful or hurtful to me if each of them is not applauded for this. So I'm thanking all of you from the depth of my heart. In addition to this, I would like to express my gratitude to the adjudicators who made this event successful with their hard labor and time. Nazneen Mehzamin Nizhum Madam, Abu Jafar Ahmed Sir, both were with me in the jazz panel during the whole event. My special gratitude to Abu Jafar Ahmed Sir on behalf of Imperial Academic Care for his fruitful instruction and proud role of speaker. Finally, my gratitude to all my dear students and their parents. Without their cooperation and support, arranging such an event might not have been possible. Thanks to the audience for giving support and inspiration to the debaters throughout the whole competition. So thank you very much.
I want to conduct the rest part of this ceremony in our beloved mother tongue, Bangla, and give this floor to Eshrat, Jahan, Ayesha for playing the role of host for the rest part of this ceremony. এখন এই মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন আমাদের প্রিয় রাকিব স্যার। Assalamu alaikum. My name is Raghib Mustafa. I have just completed my honors from Department of Law. I am now taking my masters, and I am very glad to be present here today because I was an English debater in my college life. The name of my college was B.F. Shine College, Dhaka, Tesgao, and I also had the opportunity to take part in different television debates. So far I have seen this debate today. Both the team were prepared, and I would love to thank the organizers and the teachers who really worked hard to prepare them. I was extremely happy to see your enthusiasm, your dedication for such preparation. I am being very honest, I was not prepared to see such kinds of speeches from you. I thought that school kids, they will do something better. But when I entered this room and you started the debate from the very first person to the last person, every one of you deserve a wonderful clap. And I believe Imperial International School is a different school from all other schools in Dhanmondi and Jigatola because this school is really making you. This school is trying to find the potential inside you, right? Yes. Most of the schools have different kinds of intentions. I mean to make business or to just run an institution, but they are preparing you. After 1 or 2 years, you will be in college, right? Yes. You will be studying in different colleges. You will also participate in different debate organizations, national debate organizations, Holy Cross College, Notre Dame College, Dhaka Residential Model College. They will be your opponents. I can assure you, wherever you are, in which stage you are in, you will be a very good fighting team, right? Okay. If I justify today's debate, then I would love to say that the topic was private school is better than public school, right? Okay, you put your intention to prove whether public school or private school is better, right? Okay, what is the determining factor to come up to give a solution? What is the determining factor? I mean, which factor shall determine whether a public school is better than a private school? I think you have put different arguments, right, like health, like availability of resources. These are the factors to determine whether a public school is better or a private school is better. I would add a new point, that is the rate of success. The rate of success. The debate would be much more standard if you could set up some examples that the success rate of public students this and the success rate of private students this. I would give you a practical example. You have heard the name of BUET, right? Yes. Dhaka University, right? These are the most potential institutions in our country. Do you know that what is the percentage of students who come from remote villages? Do you know? About 70%. About 70% of the students who get enrolled in these universities are from very remote villages. Then how shall you give argument that these 70% students do not get the standard education room, they even didn't get a standard laboratory? So how they got enrolled? Actually, they enrolled because they had a strong mind power. There are also some factors. There are in a school or in an institution, a single teacher is enough to motivate you, right? Yes. There are very famous teachers in our country, but we do not know their names. So
we cannot just say that a beautiful light, some balloons can make a school great. What can make a school great? That is what the culture, what is the tradition the school follows. What is the main intention of the school? Whether the school wants to make the outlook better or the school wants to make the inside of the students better. So these factors would make your arguments more stronger. Have you heard the name of Harvard, Oxford, Cambridge? These are the best institutions in the world. Do you know whether these institutions are public or private? These are all private institutions. So you cannot say that private institutions are always bad or they are just for making business, right? So far the world is becoming technologically smart. We need more resources. Sometimes it is seen that the government cannot give all the equipments for the schools. So in that case, the private schools are making great results. Even the education specialists of our country, they are presuming that after 10 or 20 years, the rate of success of our private universities shall be much more better than our public universities. Do you know why? Because once upon a time, Dhaka University was the center of all our culture heritage. But nowadays, we can see that most of the students of this Dhaka University do not get the required educational materials, and they are all engaged. Most of them get engaged in political parties. If it is not bad to take part in political activities, but it's bad if you engage your all 4 years university life to the political institutions. Then a student who came from Satkhira or Bandarban, he got chance in University of Dhaka. He had a very potential, right? Without having potential, would he get chance in Dhaka University? No. But after getting chance, he didn't get the clear directions. Rather, he got engaged in political activities, and after doing politics for 6 or 7 years, he just closed his eyes. He saw that I have nothing to do now. I didn't get any post in any political organization. I am not prepared for any BCS, judiciary exam, anything other else. And he feels I am a useless person. So actually, this also doesn't make a school or a university great. The education specialists of our country are thinking that the universities like Bragg, the universities like Ahsanullah, the universities like North-South, they are also doing great. The students of North-South University are doing wonderful in international debate competitions. So the more we are going further, the difference between the public and private institutions are becoming a very larger or smaller level. So it's not a big issue right now. The big issue is what? Can you say? The big issue is, it's not the matter who wins or lose. We shall celebrate the winning team together. Thank you, everyone. প্রথমত আমি জানতে চাচ্ছি রাকিব স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ একটা সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য। এখন এই মঞ্চে আবার বক্তব্য রাখতে আসছেন আমাদের প্রিয় নিঝুম ম্যাম। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম টু এভরিওয়ান। বাংলায় বলবো, ওদের মতো ইংলিশে বলার মতো আমার এখানে সাহসটা নাই, সত্যি কথা যেটা। তো শুরু করেছিলাম একটা সিলেকশনের মাধ্যমে, সিলেকশন থেকে। তো সেখান থেকে বাছাই করে এই পর্যন্ত আসা 8 জন শ্রেষ্ঠ ডিবেটার আমার সামনে বসে আছে। এর মধ্যে আজকে একজন হারবে, একজন জিতবে, ওটা পরে দেখা যাবে। ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে হারুক আর জিতুক যাই হোক, আমি একটা জিনিস বলবো যে সিলেকশনের সময় যারা সাহস করে ডিবেট করতে
ডিবেটের জন্য নাম দিতে আসছে বা কথা বলতে আসছে তারা সবাই উইনার এখানে, তারা সবাই এখানে উইনার। আচ্ছা, আমাদের বাবা মা বা আমাদের বড়রা একটা কথা বলে থাকে যে আজকালকার পোলাপান অনেক অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। এই অ্যাডভান্সটা কিন্তু দুইভাবে হচ্ছে, পজিটিভলি নেগেটিভলি। নেগেটিভ অ্যাডভান্স আমরা আশেপাশে দেখি, পজিটিভ অ্যাডভান্স হচ্ছে এটা যে এখানে এসে যে কথা বলাটা বা বাইরের জগতের সাথে ডিল করা, এই জিনিসটা আমাদের যারা বড় তারা কিন্তু আমাদের থেকে পারতো না বেশি একটা। আমরা যেভাবে কথা বলি বাইরের মানুষের সাথে, বা আমরা এখন যদি ওদেরকে কোনো চাকরির ইন্টারভিউতে পাঠাই দেই, ওরা কিন্তু ওখানে এসে কথা বলে আসতে পারবে। কেন? কারণ এখান থেকে ওদের বেসটা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। ইম্পেরিয়াল এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে পড়াশোনার পাশাপাশি এই ধরনের প্রোগ্রাম করে আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চাকে সেভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে, এবং সেইটা এখান থেকে শুরু হয়েছে। এবং এইটা আমি অন্য কোথাও দেখি নাই, এটা সত্যি কথা বলতে এটা আমি অন্য কোথাও দেখিনি। তো অ্যাডভান্সমেন্ট যেটা ভালো খারাপ, তা আমরা সবসময় ভালোটাই গ্রহণ করব। ভালোটা হচ্ছে এইভাবে এসে এখানে কথা বলা, ডিবেট করা, বিভিন্ন কোর্স করা। এই কোর্সগুলো যদি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকে থাকে এবং সেখানে যদি সবাইকে এনকারেজ করা হয়, তাহলে মন্দ কি এখানে? কারণ আমরা জানি আমরা প্রত্যেকে এস্টাবলিশ হতে চাই। ভবিষ্যতে পড়াশোনা করে আমরা কি নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করি না? আমরা প্রত্যেকে নিজেদের ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করি। পড়াশোনা করছি কিসের জন্য? ক্যারিয়ারের জন্য, অবভিয়াসলি। তো ক্যারিয়ার কি শুধু পড়াশোনা করেই সম্ভব, মানে বইয়ের পড়া করেই সম্ভব? প্রত্যেকটা জায়গায় কম্পিটিশন বলে একটা কথা আছে। জীবনে যতই উপরে উঠবা কম্পিটিশন ততই বাড়বে। ওই কম্পিটিশনে টিকে থাকতে হলে এই ধরনের প্রোগ্রাম কতটা গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এখান থেকে অবশ্যই বুঝতে পেরেছো আশা করি। তোমরা ভবিষ্যতে অনেক জায়গায় যাবে। রাকিব স্যার যেভাবে বললো যে তোমরা বিভিন্ন ডিবেট কম্পিটিশনে এখন সাহস করে যেতে পারবে। তোমরা বড় হবে, কলেজে যাবে, কলেজে অনেক ধরনের ডিবেট প্রোগ্রাম হবে। ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি হোক, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি হোক, প্রাইভেট হোক, পাবলিক হোক, যে কোনো ইউনিভার্সিটিতে এ ধরনের প্রোগ্রাম আছে। এটা আমরা দেখে থাকি, আমরা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তো এটা দেখে থাকি। তো এই ধরনের প্রোগ্রামে তোমরা কলেজে যাবে, কলেজ থেকে তোমরা টিভি শোতে যাবে। আমরা তোমাদের টিভিতে দেখবো ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। হ্যাঁ, ওদেরকে টিভিতে দেখবো, তখন আমরা প্রাউড ফিল করবো, হ্যাঁ ওরা তো আমাদের সাথেই ছিল। তখনের কথা চিন্তা করেও যদি হয়, তোমরা এখন থেকে অনেকটাই প্রস্তুত হয়ে গেছো। আর এই তো, আচ্ছা, যেটা বলার ছিল যে 4টা টিমকে সিলেক্ট করার পর আমরা মোটামুটি 3 দিন আমরা ওদের পারফরমেন্স দেখেছি। যে দুটো টিম হেরে গিয়েছে বা নাম্বারে কম পেয়েছিল, তাদের মধ্যেও কিন্তু অনেক ভালো ভালো ডিবেটার কিন্তু আমরা পিছে ছেড়ে এসেছি। এর মধ্যে আমার পাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে, আয়েশা। সে কিন্তু খুব ভালো দুর্ভাগ্যবশত ডিবেটটা দেখা হয়নি, বাট ওর মানে হোস্টিংটা তো আমরা দেখতে পেরেছি, সেটা দেখেই তো বুঝতে পারলাম ও কিন্তু অনেক ভালো মাপের একটা ডিবেটার, ও কিন্তু অনেক উপরে যাবে। তারপরে আছে আমাদের নাদিয়া অনেক ভালো ডিবেট করেছে। তো ভালো খারাপ মিলিয়ে পুরো প্রোগ্রামটা অনেক ভালো ছিল, অনেক এনজয় করেছি, অনেক বকাঝকা দিয়েছি ভুল করার জন্য। আবার তো ওখানে বসে চিন্তা করেছি, ওরা যে এখানে এসে কথা বলতেছে, আমি হয়তো এখানে এসে কি বলতাম, আমি তো ভয়ে কান্না করে দিতাম। ওরা এত ছোট ক্লাস 7, 8, 7 থেকে শুরু হয়েছে, 7, 8, 9, 10। এটা ওই সময় যদি আমি চিন্তা করতাম এখানে এসে, সম্ভব ছিল না। ওদেরকে দেখে আমি যখন প্রথম এইখানে আসি জাজ হিসেবে, প্রথম দিন আমি নিজেও কাঁপাকাঁপি শুরু করে দিয়েছিলাম। স্যাররা দেখেছে, পরে আমি চলে গিয়েছিলাম। পরের দিন আস্তে আস্তে ওদের সাথে আমিও গ্রো করতে থাকি। ওদেরকে দেখে দেখে আমিও কিন্তু অনেক কিছু শিখেছি। আসলে এখানে যারা অডিয়েন্স আছে তাদের কাছে এটাই পৌঁছে দিতে চাই, তোমরা কিন্তু এখানে বসে আসোনি, তোমরা কিন্তু এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে এসেছো। এই যে এখানে এসে কথা বলা, তারপরে সবার সামনে নিজের স্পিচ রাখা, ইংলিশে নিজের স্পিচ রাখা, এটা কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার, কিন্তু সবাই পারে না। সো যারা ডিবেটে পার্টিসিপেট করো নাই তাদেরকে বলতেছি, আর যারা ডিবেটে পার্টিসিপেট করেছে তাদেরকেও বলতেছি, তোমরা এখান থেকে শিক্ষা নাও। ভবিষ্যতে এটা অনেক কাজ দিবে এবং এটা তোমরা নিজেরাই টের পাবে। বললাম তো, জীবনটাই হচ্ছে কম্পিটিশনের।
আর রেজাল্ট পরে অ্যানাউন্স হবে। রেজাল্ট নিয়ে দুঃখ করার কিছুই নাই, কারণ আমি তো বললাম সিলেকশন রাউন্ড থেকে এই পর্যন্ত যারা আছে সবাই হচ্ছে আমার কাছে উইনার। তো দুঃখ করার কিছু নেই, হারলেও জাস্ট সামান্য ব্যবধানে হয়তো হারবে, আর জিতলেও সামান্য ব্যবধানে জিতবে। যারা জিতবে তারাও উইনার, যারা হারবে তারাও উইনার। যারা জিতবে তারাও ভবিষ্যতে ডেভেলপ করবে, এবং যারা হারবে তারাও ডেভেলপ করবে। সো থ্যাংক ইউ অল। আর কিছু বলার নেই। বাহ, কি সুন্দর বক্তব্য, তাই না? আমি আসলে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এখন এই মঞ্চে আবার বক্তব্য রাখতে আসছেন আমাদের প্রিয় জাফর স্যার। আচ্ছা, আমিও ম্যাডামের মতো বাংলায় কথা বলবো। এমন না যে ইংরেজি পারি না, তো বাংলাটা তো বাংলাকে ভালোবাসি, এই জন্য হ্যাঁ অবশ্যই না, অ্যাভয়েড করছি না, অবশ্যই অ্যাভয়েড করছি না, কারণ আমি বাংলিশে কথা বলি, নট একবার প্রপার বাংলায় হয় এরকম, যে দেখেন প্রপারও চলে আসছে। আচ্ছা, প্রথমত হচ্ছে আমি ম্যাডামের শেষ কথার লাইনটা থেকেই আসি, যে আপনারা প্রত্যেকেই চ্যাম্পিয়ন। কেন চ্যাম্পিয়ন? যে আমাদের সময় যেটা হইতো, ধরেন একটা জায়গায় খেলতে যাব, বাসার পারমিশন পাইতাম না, একটা জায়গায় জাস্ট উপস্থিত হবো দেখার জন্য কোনো একটা কম্পিটিশন, সেটারও পারমিশন ছিল না, এতটাই রেস্ট্রিকটিভ ভাবে আমরা থাকতাম। বাট আপনাদের গার্জিয়ানদের প্রতি আসলে আমার স্যালুট, যে তারা অ্যাটলিস্ট আপনাদেরকে পাঠাইছে, এই সাহসটা করছে যে না, এখানে দিলে হয়তো কিছুটা উন্নতি আমার ছেলের বা মেয়ের হবে, যদিও এখানে কোনো ছেলে ছিল না, 16 জনের একজনও ছেলে না। তো নারী ক্ষমতায়ন হয়েছে ফার্স্ট অফ অল, একটা আছে না, সেটা আমার কর্মশালায় ছিল, টিমে ছিল না। যাই হোক, 16 জনের মাঝে আমি যদি শুরু থেকে শুরু করি, আমরা 1 মাস যাবত এই ডিবেটটা চলতেছে। এর আগে আরো 1 মাস যাবত আপনাদের সিলেকশন হয়েছে, ইংলিশ স্পিকিং করছেন আপনারাই আজকে যে বাসায় একটু চিন্তা করবেন যে আপনাদের লেভেলটা ঠিক কোথায় আসছে। আপনার 2 মাস আগের আপনি আর 2 মাস পরের আপনার মাঝে অনেক পার্থক্য। কেন? আপনি দেখেন, আপনি যখন কথা বলবেন তখন আপনি আগে চিন্তা করে আসতেছেন আপনি কি লিখবেন, সেটা গ্রামাটিক্যালি ঠিক আছে কিনা, বিকজ স্যার আমার গ্রামারে মার্ক কাটবে। সো ওই জায়গার থেকে আপনি যতটা না টেন্স এইখানে 2, 3, 4, 5 বছর পরে শিখছেন, হয়তো 3-4 দিনের থেকে বেশি শিখছেন, কারণ আপনার ওটাতে ধ্যান দিতে হয়েছে। পরীক্ষার সময় আমরা চিন্তা করি ওকে পরীক্ষা আসছে, লিখলেই স্যার নাম্বার দিবে, বাট এইখানে কিন্তু শুধু লেখা না, আপনাকে শোনা হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই আপনার ওই চিন্তাটা আসছে। সো আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আসলে কি ছিল আপনাদের জন্য, এইটা যে আপনারা ইংলিশটাকে শেখেন, জানেন, এবং একটা টিম ওয়ার্ক হোক, এক একজন এক এক স্কুলে, এক এক ক্লাসে। বাট বলেন তো বন্ডিংটা আপনাদের এখন কেমন? অনেক ভালো, অনেক ভালো। এখন দেখবেন যে এই যে 1 মাস একসাথে কাজ করছেন না, আগামী 5-6 দিন এটা রেস্ট থাকবে, যে ওদের সাথে কথা না বললে ভালো লাগবে, এবং আমি বিশ্বাস করি শুধু 5-6 দিনের পরেও থাকবে। সো শুরুর দিক থেকে যদি আসি, 4টা টিমের মাঝে লিডিং অবশ্যই আপনাদের মাঝে গ্রো করছে। মাইশা, বৃষ্টি, নাদিয়া কিংবা স্নেহা যিনি ছিলেন, অবশ্যই তারা খুব ভালো করছেন। আয়েশার কথা তো স্পেশালি ম্যাম বলে গেছেন, আমিও বলবো যে এই ফুল ডিবেটটা যতদিন আমি দেখছি, একমাত্র কনসিস্টেন্সি যিনি মেনটেইন করছে তার ইংলিশে কথা বলায়, নাম্বারে, সব ছিল ইনি একমাত্র। আমাদের আজকে জাহান ছিল, এবং আমি আরেক দিকে খুব খুশি যে আজকে হচ্ছে 2 টিমের 4th মেম্বার খুব ভালো স্পিচ দিয়েছে, 2 টিমের। তো আপনাদের জন্য আসলে সকল ব্যবস্থা করা, ধরেন যখন এই ডিবেট কম্পিটিশনের রুলস এন্ড রেগুলেশন সৃষ্টি হয়, রাগিব ভাইয়া তো ডিবেট করেন, তাকেও যদি আপনারা প্রশ্ন করতে চান করতে পারেন, যে কোনো জায়গায় 4 জনের টিম হয় না, আমরা করছি। আপনাদের 5 মিনিট স্পিচে আজকে ফাইনাল, তারপরে বললাম পয়েন্ট অফ অর্ডার, পয়েন্ট অফ প্রিভিলেজ তোলা যাবে না, জাস্ট আপনাদের জন্য, যাতে আপনারা অ্যাটলিস্ট খুব সুন্দরভাবে স্পিচ দিতে পারেন। আজকে চতুর্থ বক্তাকে আপনাদের সাথে যুক্ত করার কারণ কি? আমরা পারলি 12 জনকে নিয়ে ডিবেট করাইতে পারতাম, যে 3 জনের বেশি আর লাগে না। তাকে যুক্ত করার কারণ হচ্ছে যাতে আপনাদের থেকে সেও শিখে, এবং এই যে অডিয়েন্স যারা আসছেন তাদেরকে আনার কারণ কি, আজকে ওরা করতেছে, কালকে আপনারা করবেন, যাতে একজন হইলেও এখান থেকে ইন্সপায়ারেশন পায়। সো ওই সকল জায়গা মেনটেন করে একটা কম্পিটিশন ইম্পেরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল আয়োজন করছে, এর জন্য ইম্পেরিয়ালকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা কাজ করতেছে বিশেষত সাদ্দাম স্যার সহ। হ্যাঁ, ওটা বলবো, আগে স্কুলটা শেষ করি, সমস্যা নেই। আর যেটা হচ্ছে সকলকেই ধন্যবাদ, ইভেন ম্যাডামকেও ধন্যবাদ, ম্যাডাম আজকে সময় দিচ্ছেন আমাদের সাথে এখানে এসে এবং উপভোগ করতেছেন। আর একাডেমিক কেয়ারকে যদি বলি, যেটা রাকিব ভাই বললো, আমিও একমত, যে আপনাদের কাছে এখানে বিল্ড আপ করানো হচ্ছে, তৈরি করা হচ্ছে।
আপনি একটু যদি চিন্তা করেন এখানে আসলে এই যে আমি একজন টিচার দাঁড়িয়ে আছি, সাদ্দাম স্যার কাজ করতেছেন আপনাদের সাথে, নিজু ম্যাডাম বা অন্যান্য টিচাররা এখানে এসে সময় দিচ্ছেন, লাভ কি তাদের? কোনো কিন্তু আমাদের বেনিফিট নেই, বেনিফিটটা আপনাদের ভুল ধরা দেওয়া এগুলোতেও কিন্তু আমাদের বেনিফিট না, বেনিফিটটাই আপনাদের জন্যই আমরা, আবার আমাদের জন্যই আপনারা। আর শেষ করব কথাটা হচ্ছে দুইটা কথা দিয়ে। প্রথমত রবার্ট ব্রুসের কাহিনী আমরা সবাই জানি যে তিনি 6 বার পরাজিত হয়ে 7ম বারে কিন্তু একটা মাকড়সাকে দেখে ইন্সপায়ার হয়ে ওইখান থেকে স্কটল্যান্ডকে হচ্ছে তিনি একটা স্বাধীন রাষ্ট্র করছে। সো তিনি যদি একবার হারার পর 2 বার হারার পর এটা চিন্তা করতো যে ওকে ঠিক আছে হেরে গেছে, আমার দলের তো পটেনশিয়াল নাই, আমার সৈন্যরাও ভালো না, ঠিক আছে বাদ দেন, দেশ লাগবে না, তাহলে কিন্তু আর স্কটল্যান্ড বা ইংল্যান্ডের আন্ডার থেকে যে ওরা মুক্তি পাবে সেই চিন্তা কেউ করতে পারতো না। তো ঠিক সেই রকম আপনারা যারা হারবেন বা আজকে পরাজিত হবেন, আমি হার বলবো না, এটা পরাজিত হওয়া, সেখান থেকে শিক্ষাটা নেন এবং ব্যাক করেন, স্ট্রংলি ব্যাক করেন পরবর্তীতে যেখানেই স্পিচ দেন, যেখানেই কথা বলেন। আর আরেকটা কথা বলবো, যা হচ্ছে আজকে জয়ী হবেন তাদের জন্য, যে স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে কিন্তু রক্ষা করাটা অনেক কঠিন। সো চেষ্টা করবেন সেটা যেন অলওয়েজ রক্ষা করতে পারেন। সো ধন্যবাদ সবাইকে। আর আমাদের ধন্যবাদ জাফর স্যারকে তার এই সুন্দর একটা বক্তব্য এখানে উপস্থাপন করার জন্য। এখন প্রধান অতিথি ইম্পেরিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল সীমা ম্যাডাম এখানে বক্তব্য রাখতে আসবেন। আসসালামু আলাইকুম, উপস্থিত সবাইকে তৃতীয় শুভেচ্ছা। সকল সম্মানিত শিক্ষক এবং স্নেহের ছাত্রছাত্রী সকলকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগতম। তোমাদের প্রতিযোগিতা খুবই মনোমুগ্ধকর। তোমরা ইম্পেরিয়াল একাডেমিক কেয়ারের গৌরব বহন করবে। প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ করার জন্য শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্যি চোখে পড়ার মতো। প্রতিযোগিতা জয় পরাজয় থাকবেই, পরাজয় মানেই শেষ নয়, নতুন করে সূচনা। তোমাদের জন্য আমার দোয়া ও শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ সীমা ম্যাডাম আপনার বক্তব্য রাখার জন্য। এখন শেষ বক্তব্য রাখতে আসছেন আমাদের প্রিয় সাদ্দাম স্যার। অবশ্যই, যদি ভালো না হয় কেউ মনে কষ্ট নেবেন না, আমি পরবর্তীতে ভিডিও করে আপলোড করে দিব। ঠিক আছে, তো প্রথমে একটা ইংলিশ লাইন দিয়ে শুরু করতেছি। ফরগিভনেস ইজ দ্য কি টু মুভিং ফরওয়ার্ড ইন লাইফ। আমি মনে করি সব সময় জীবনে চ্যাম্পিয়ন হতেই হবে, এই মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদেরকে। কারণ চ্যাম্পিয়ন হওয়া আর ধরে রাখার মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স আছে, এবং চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেটার গৌরব বহন করার মধ্যেও ডিফারেন্স আছে। আমরা চাইলেই অনেক কিছু করতে পারি না। আমি ডিবেটের বাইরেও কিছু বলবো, যে বিষয়গুলো আপনাদের সবাইকেই অনেকভাবে ইন্সপায়ার করবে। আমার মনে হয় যে বিষয়গুলো থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। হিংসা, অহংকার, গীবত, এই জাতীয় বিষয়গুলো থেকে আমাদের প্রথমতই দূরে থাকা উচিত। অ্যাজ আ হিউম্যান বিং আমরা সবাই মানুষ। যেমন আমাদের ম্যাক্সিমাম সবাই যারা হচ্ছে ক্লাস 8+ আছে, মানব ধর্ম কবিতা পড়েছি, লালনের লেখা। মানুষ তো আমরা সবাই, এটাই। আর আমাদের সবার উচিত মানুষের মতো মানুষ হওয়া। আর ইম্পেরিয়ালের আদর্শ এটাই, মানুষ হতে সাহায্য করা, মানুষ হওয়া শেখানো। এখানে তোমাদেরকে আমরা চাই না পৃথিবীর সর্বোচ্চ মঞ্চে যেও বিজয়ী হয়ে আসতেই হবে এমন মেন্টালিটি। আমি চাই মঞ্চে যে বীর দর্পে দেখিয়ে দিয়ে আসবা তুমি একজন মানুষ ছিলা এবং তুমি একজন প্রতিযোগী ছিলা। কারণ পরাজয় আসবেই, ব্যর্থতা আসবেই। এই যে প্যান্ডামিক, এই প্যান্ডামিকে শত শত হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
বিকজ অফ অল অফ ইউ, শুধু তোমাদের সবার জন্য, তোমাদের সবার সহযোগিতার জন্য পাশে ছিলে বলেই ইম্পেরিয়াল এখনো টিকে আছে 20 বছর। মনে রাখবে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমাকে বিনয়ী হতে হবে, আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে, পরিশ্রমী হতে হবে এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন দেখালে হবে না, ধর্মীয় অনুশাসন মানতে হবে। মানা একটা জিনিস আর দেখানো আরেকটা জিনিস। আমরা চাইলেই আমাদের চেহারাকে গ্ল্যামারাস করতে পারি উইথ মেকআপ, উইদাউট মেকআপ তোমাকে মানুষ হতে হবে। দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট অফ আ হিউম্যান বিং। সো আমার যেটা বলার, বি আ অরিজিনাল ভার্সন অফ ইউ, বি দ্য বেস্ট। তোমাকে এই জন্য আমাদের যে মেইন বিষয়টা কোচিং এর শুরু থেকে আমরা কিন্তু আমাদের মেইন মটো লিডার্স ইন লার্নিং। লিডার্স আর বসের মধ্যে অনেক ডিফারেন্স আছে। বস আদেশ দেয় আর লিডার্সরা করে দেয়, পথ দেখায়। সো তোমরা এখানে যারা আসো, যে 16 জন ছিলা, যে 52 জন থেকে 16 জন উঠে এসেছো, তাদের মধ্যে ফোর্থ স্পিকার জাফর স্যার এই কথা বলেছিল যে স্যার তৃতীয় স্পিকারের পরে আমাদের আর কোনো স্পিকারের প্রয়োজন হয় না। এবং তোমরা সবাই এটাও জানো প্রথম রাউন্ডেই কিন্তু ফোর্থ স্পিকার কোনো কিছুই করেনি, খালি হাততালি দিয়ে টাইমটা বলেছে। তখন আমি জাফর স্যারের সাথে একটা পরামর্শ করলাম যে এরকম করলে কেমন হয়, ইন্ট্রোডাকশন পার্টে যদি তাদেরকে অ্যাড করি তাহলে তারা তাদের সংস্পর্শে এসে কিছু শিখতে পারবে। জাফর স্যার সাথে সাথে হাসূচক সম্মতি দিয়ে দিল। সো আমি তাদেরকে কাজে লাগিয়েছি। কেন লাগাতে পেরেছি? কারণ তারা কাজ করেছে। মেন্টালিটিটা তো এমনই থাকা উচিত। জয় পরাজয়, জীবনে ব্যর্থতা, এগুলো তো সব সময়ই আসবে, এগুলো নিয়েই আমাদের জীবন। ব্যর্থতা না থাকলে সফলতার স্বাদ এত সুমিষ্ট হতো না। যেমন আজকে একদল পরাজিত হবে এবং একদল বিজয়ী হবে। যারা পরাজিত হচ্ছে তাদের যে শিক্ষাটা অর্জন করেছে সেখান থেকে টার্ন ব্যাক করবে আরো ফোর্সফুলি। যারা বিজয়ী হবে, they are trying to take some rest, but when you take rest you will be vanished. So be more careful, be more alert, be more conscious. কারণ স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে রক্ষা করা কঠিন, যেটা একটু আগে জাফর স্যারও বলে গিয়েছে। নিজুম ম্যাডাম আপনাদের সবার জন্যই সবসময় শুভকামনা রেখেছে জাফর স্যার। ইভেন শুধু নিজুম ম্যাডাম জাফর স্যার না, ইম্পিরিয়ালের প্রত্যেকটা টিচার ইম্পিরিয়ালকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করে, নিজেদের যত বেস্ট ওয়েতে শেখানো যায় সেটার সর্বোচ্চটা দিয়ে ট্রাই করে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এক টিচার আছে যিনি সদরঘাট থেকে আসে, থিঙ্ক সদরঘাট থেকে এখানে এসে সে হচ্ছে পড়ায়। তাহলে ভালোবাসাটা কতটা, তার ডেডিকেশন কতটা। সো আমি তোমাদের যেটা বলবো, কোনো কিছুর প্রকাশ্য প্রমাণ না পেয়ে, কোনো কিছু সত্য যাচাই না করে কাউকে নিয়ে কোনো বাজে মন্তব্য কখনোই করবা না। Rumor like a poison, it kills not only others, it kills totally you. তোমাকেই এটা ক্ষত করবে, তোমাকেই বিক্ষত করবে। আজকে যাকে নিয়ে কথা বলছো সে কথাটা যদি সত্য না হয় তাহলে একদিন তুমি ওটার জন্য অনুশোচনা করে রেস্ট অফ দ্য লাইফ ওটাই ভাববা। সো তোমাদের যে বিষয়টা বলা উচিত এবং যে বিষয়গুলো বলা উচিত না সেগুলো আমি বলেছি এবং আমার কথার মধ্যে তোমরা জেনে গিয়েছো। আর সত্যি আমি অসম্ভব কৃতজ্ঞ জাফর স্যারের কাছে। তার ডেডিকেশনের কোনো কমতি ছিল না এবং একমাত্র তার ডেডিকেশনের জন্য হয়তো আমি অর্গানাইজার, আমি এটা আয়োজন করতে চেয়েছি, বাট আই হ্যাভ নো আইডিয়া। স্লাইটলি আইডিয়া ছিল, যদিও আমি স্কুল স্টেজে যে ডিবেট করেছিলাম বাংলায় তখন কিছুটা আইডিয়া ছিল, বাট ফুল ধারণাটা ছিল জাফর স্যারের। যেটা আমি জাফর স্যারের অনেক প্রোগ্রাম দেখেছি ফেসবুকে বা হচ্ছে তার স্টোরিতে, সবসময় আমি কিন্তু ওয়েল অবজার্ভার, এই বিষয়টা আমি খুব লক্ষ্য করি। আমাকে নিয়ে কে কি ভাবে, কে কি চিন্তা করে, কে কি মন্তব্য করে, এটা আমার কানে সব সময়ই আসে। ইভেন কি আমাকে গালি দিচ্ছে এটাও আমার কানে আসে, আমি কিন্তু তাকে কিছুই বলি না। সেই স্টুডেন্টটাকে আমি ছেড়ে দিই, সে যদি বোঝে বুঝবে, আর যদি না বোঝে আমার ভালোবাসা বঞ্চিত হবে, আর কিছুই না। আমি জাস্ট টোটালি তাকে অ্যাভয়েড করব। দিস ইজ মাই রুলস। সো যে বিষয়টা
বলা দরকার আরো গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হচ্ছে সহযোগিতার মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য আসে। সহযোগিতার মাধ্যমেই জীবনে সাফল্য আসে। ঈর্ষা, হিংসা, অহংকার যে করবে তার পতন অনিবার্য। সো জাফর স্যারের যে ডেডিকেশন ছিল, তিনি সব সময় মানে তোমাদের সবার জন্য, যারা ডিবেটর ছিল, ডিবেটর বাদেও তিনি কিন্তু ক্লাস নেন অ্যাজ আ টিচার। সো ক্লাসে অ্যাজ এ টিচার হিসেবে তার পারফরমেন্স তোমরা জানো, সে কতটা ডেডিকেশন দিয়ে পড়ায়। সো এই ক্ষেত্রে আমি তার কখনোই কমতি দেখিনি, ইভেন আমার কোনো টিচারের মধ্যেই কমতি দেখিনি। প্রত্যেকটা টিচার তাদের ডেডিকেশনের সর্বোচ্চ লেভেলটা দিয়ে এখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদেরকে শেখানোর চেষ্টা করে। সবাই শিখবে না, এটাই স্বাভাবিক। জিপিএ 5 সবাই পায় না, আবার সবাই পাসও করে না, তাই না? একই বাবার প্রত্যেকটা সন্তান সেম হয় না, কারণ তো আছে কেন হয় না। কেউ সুশিক্ষাটা পায়, কেউ সুশিক্ষাটা পায় না, বঞ্চিত হয়। তোমরা অন্যের প্রভাবে কখনোই প্রভাবিত হবা না। তোমরা সত্য, ন্যায়, সততার সাথে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলবা। ধর্মীয় অনুশাসন জেনে না, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে। বি অ্যালার্ট, ধর্মীয় অনুশাসন জেনে না, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে। কোন ধর্মই কাউকেই শিক্ষা দেয় না তাকে ভুল পথে পরিচালিত হতে। প্রত্যেকটা ধর্ম তাকে শিখায় সঠিক পথে পরিচালিত হতে। সো তোমাদের উদ্দেশ্যে যে আয়োজন, তোমাদের জন্যই এই আয়োজন। এই আয়োজনে কেউ বিজয়ীর মঞ্চে হাসি মুখে বিদায় নিচ্ছ, কেউ কান্না করে বিদায় নিচ্ছ। কিন্তু যারা কান্না করে বিদায় নিচ্ছ তাদের উদ্দেশ্যে বলার, তোমাদের ভুলগুলো খুঁজে বের করো, নিজেদেরকে আবার বিল্ড আপ করো, নতুনভাবে আবার এগিয়ে আসো। যুদ্ধের শুরু তো এটা, শেষ তো হয়নি। যেমন আমরা হাফ ইয়ারলি মডেল টেস্টের উপরে ডিপেন্ড করে বাংলা ডিবেট করব এই ইয়ারেই, এবং সেটা হাফ ইয়ারলি এক্সামের পরে যে সময়টা পাবো উইদিন 15 ডেজ আমরা এটা কভার করে ফেলবো। সো তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে যেটা পড়ার, কোনোটা বাকি রাখবা না, গ্যাপ দিবা না, এক্সকিউজ। আমাদের তো 3টা হাত, ডান হাত, বাম হাত, অজুহাত। সো এই হাতটা যাদের নাই তারাই লাইফে শাইন করে। এক্ষেত্রে সময় সম্পর্কে সচেতন হবা, আর সময় সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তি এক্ষেত্রে কবিরের জন্য একটা বিগ হ্যান্ড। সত্যি আই এম রিয়েলি প্রাউড অফ হিম, বিকজ তার মতো একটা টিচার পেয়ে আমি সত্যি অনেক নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করি। এই জন্যই কারণ তার মধ্যে এই সিনসিয়ারিটি আমি সব সময়ই দেখি। এটা আমার বলার কথা না, এটা অন্তর থেকে বের হয়ে আসছে, কিছু করার নেই। সো সেক্ষেত্রে জাফর স্যারকে এই ডিবেটের জন্য সত্যিই আমি জাফর স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ, লাইক নিঝুম ম্যাডামের কাছেও কৃতজ্ঞ, কারণ তার জাজমেন্টটা আমাদের অনেক কিছুই হেল্প করেছে। তিনিও তার জায়গা থেকে বেস্ট জাজমেন্টটা করেছে, আমি দেখেছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে। তিনি যদিও বলেছে আমি কিন্তু ডিবেটের সাথে কখনোই সংযুক্ত ছিলাম না, বাট সামহাও তিনি কিন্তু সেটা কভার করতে পেরেছে। খুব সুন্দরভাবে জাস্টিফিকেশন করেছে, খুব সুন্দরভাবে সবাইকে মার্কিং দিয়েছে। সো আমরা আমাদের পাশে যারা থাকবে তাদের পাশেও তো আমাদের থাকা উচিত। তো এরকম আমার কিছু বলার উদ্দেশ্য আছে। যেমন এবার আমি একটা পরিকল্পনা নিয়েছি, তো সব স্টুডেন্টরা যদি একত্রিত হয়ে এই পরিকল্পনাটার বাস্তবায়ন করা যায় আমি খুবই খুশি হব, খুব কৃতজ্ঞ থাকবো। শুধু স্টুডেন্টরা, টিচাররাও এর সাথে পার্টিসিপেট করবে। আই থিঙ্ক আমরা একটা মানে টাকার বক্স তৈরি করব, এবং এটা এই মাসের লাস্টে অথবা সামনের মাসের স্টার্টিং এ প্রতিদিন যদি 2 টাকা পারো, 5 টাকা পারো, 1 টাকা পারো, যতটুকু পারো, না পারলে নাই, যতটুকু পারো ওটাই জমা দিবা। এবং ওই টাকাটা আমরা ঈদের 15 দিন বা 10 দিন আগে টোটাল কাউন্ট করে যদি কিছু অ্যাড করতে হয় আমি অ্যাড করে আমরা ঈদে যে হচ্ছে মানে অসহায় বলবো না, যারা একটু নিডি মানে যারা ঈদটা পালন করতে পারবে কিন্তু নতুন পোশাকে পালন করতে পারবে না, অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, তাদের নতুন পোশাক অ্যাফোর্ড করানোর জন্য আমরা তাদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব। তো আরো যে 3টা বিষয় এখন উল্লেখ করব, এই 3 জনের পাশেও আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিব যদি আমাদের প্রয়োজন বোধ করি বা যদি আমরা চাই পারি। যেমন প্রথমেই আমরা যেটা বলবো, আমাদের স্টুডেন্ট খাদিজা বিনতে তাহের মানে বর্ষা নামে যাকে চেনো সবাই, তাদের কিন্তু একটা স্টোর আছে, মুদি দোকান আছে, যেখানে তোমরা সকল জিনিস
খুব সুলভ মূল্যে পেতে পারো। সো তোমরা যারা ইন্টারেস্টেড তারা হচ্ছে হোম ডেলিভারিও দেয়। যারা ইন্টারেস্টেড আমি পার্সোনালি তাদের থেকে যে জিনিসটা প্রয়োজন মনে করি সেটা নেই। বাজারে অন্যান্য জায়গায় যে দামটা থাকে তাদের থেকে তাদের দাম অনেক কম থাকে তুলনামূলক। সো তোমরা যদি কাছেই তো আছে, যদি মনে করো তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। তো এই গেল একটা বিষয়। আরেকটা বিষয়, আমাদের আরেকটা স্টুডেন্ট ফারহান, তারা এখানে হচ্ছে বার্গারের দোকান দিয়েছে। তোমরা তো অনেক সময় ফাস্ট ফুড খাও, সপ্তাহে যদি একদিনও খাও বা মাসে একদিনও খাও, সেক্ষেত্রে আমাদের যে আছে তাদের থেকে নিবা। লাস্টলি যেটা বলা উচিত, তোমরা সবাই, আমি আশা করি সবাই এবার 21শে বইমেলা উপলক্ষে আমাদের স্টুডেন্ট মাইশার বাবা একটা বই বের করেছে। তার হ্যাঁ বইটার নাম কি? ফেসবুকে আপনার তো ফেসবুকে তার যত সব কথা, মানে রানা মাহমুদ জাহাঙ্গীর সাহেবের যত কথা, এই নামে একটা বই প্রকাশিত হয়েছে। তো তোমরা যারা যারা, আমি মনে করি প্রত্যেকে বইটার মূল্য 100 টাকা, আর এটা মামুন স্যারের দায়িত্বে থাকবে। মামুন স্যারকে টাকাটা জমা দিয়ে বইটা নিয়ে নিবা। সো আমি মনে করি সবাই পাশে দাঁড়ানো উচিত, কারণ তারা তো আমাদেরই লোক, তাই না? তো তোমরা যদি কেউ তোমাদের মধ্যে থেকেও কেউ কোনো বিজনেসে বা কোনো কিছুতে ইন্টারঅ্যাক্টিভ থাকো, তাহলে সেটা আমাকে বলবা। আমি প্রাউডলি এখানে অ্যানাউন্স করব এবং সবাইকে বলবো যাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। 10 মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহিলাস, মনে থাকবে। সো এখন যে বিষয়টা, তোমরা যে বিষয়টা দেখেছো, ডেডিকেশন, হার্ডওয়ার্ক থাকার পরেও কিন্তু অনেক কিছু অ্যাচিভ করা যায় না, বিকজ তাকদিরে বিশ্বাস বলে একটা কথা আছে, আমার ধর্মে তো এটাই বলে তাকদিরে বিশ্বাস। আরেকটা কথা আছে, ইন্নামাল আমানু বিনিয়াত, প্রত্যেকটা কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভর করে। তোমার নিয়ত যদি সৎ হয়, সঠিক হয়, একদিন না একদিন তুমি অবশ্যই সফল হবে। সো এখন যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমাদেরকে বলার, তোমরা জীবনে প্রত্যেকেই এক একটা আইডিয়াল হও, বি অ্যান আইডিয়াল, লিড আদার্স। তাদের জন্য পথ প্রদর্শক হও, তারা যেন তোমাদের পথ অনুসরণ করে, তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারে। কিভাবে সফলতাকে ধরে রাখতে হয় এবং কিভাবে ব্যর্থতা থেকে উঠে দাঁড়াতে হয়, এটার শিক্ষা অর্জন করো। তোমাদেরকে ব্যর্থতা থেকে উঠে দাঁড়াতে হবে, সফলতা ধরে রাখতে হবে। তোমরাই বাংলাদেশ, তোমরাই পারবা বাংলাদেশকে আরো প্রাউডলি ওয়ার্ল্ডের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে। সো এটাই ছিল আমার স্পিচের মেইন পার্ট। আফটার দ্যাট আমি পুরস্কার বিতরণের দিকে যাচ্ছি। তো তার আগে 2 মিনিটস ব্রেক নিব। দ্যাটস অল ফ্রম মি। থ্যাংক ইউ।